Hey people, I gotta give me a tripod. Hola gente, estoy con el teléfono aquí, caminando otra vez, explorando, ojalá que me puedan ver. La honey está por allá. Allá está, ya tenemos rato de venir caminando. Por allá fuimos a buscar jocotes. We've been over there just looking for some fruit. And right now we're gonna go and explore down here. Aquí vamos a ir a explorar un poquito aquí abajo para ver qué hay. We're just trying to find out what it is. There's a little creek right there. It goes down this way. This is my backyard. Qué bonito andar así. Ahí se puede ver bien. Ahí va el agua. Vamos a ir más para aquí abajo. A ver qué hallamos. Un día algo nubladito. Por eso me vine. It's a little bit cloudy today. That's why I'm walking to take advantage of. There's a trail right here. Take advantage of. Aquí hay una caminadita aquí. Vamos a ver a dónde llega esto. Sigamos. Como que ahí cae agua. Looks like a little bit of a waterfall type looking thing. Oh yeah. Look at that. If we can't go down there, I gotta see how to get down there. Vamos a ver si podemos bajar ahí. Por aquí. Vamos a ver aquí. Aquí nos vamos a meter. Hope there's no anacondas down here. Ojalá que no hay una anaconda. Pero de esto se trata, de explorar todo esto. Para ver dónde están las cosas. Sí, ahí se puede ver un poquito. Ya vamos a ir para allá. Y como que aquí hay otra. Oh wow, check this out. See those footprints right there. No sé qué son, pero perdón si estoy moviendo. Wow, miren esto. Check this out. Uy, wow, slippery. Está liso. Voy a poner el machete aquí. Put my stuff down right here. And hang on to this. Look at that. That's a 5-6 foot drop down there. Is that cool or what? Let's go down there. Stay tuned for part 2. I need both hands to be able to walk down that way. So we're going to go up here. Vamos a caminar por ahí y bajar por allá para ver esto de arriba para abajo. Unos 2 metros, 3 metros de altura de aquí. Hemos encontrado. Así que vamos a ir allá abajo.